makofi mazuri mpaka afike. Amen, amen. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ninashukuru Bwana, tupigie deacon makofi. Karibuni katika ibada yetu ya Thursday. Bwana wabariki kwa sababu ya kupata muda wa kutafuta Bwana. Biblia inasema wanaomtafuta wanafanya nini? Wanampata, si ndio? May you find the God you are looking for. Na ile sababu ambayo inafanya utafute Mungu, Bwana akakutane naye na akaweze kukutumizia kwa utukufu wake. Praise the Lord. Nimefurahia sana kuwaona. Hallelujah. Mungu awabariki. Unaweza kusalimia jirani, salamu ya mchungaji, na kisha umkaribishe kwenye kiti na umwambie kwamba tuko tayari kuendelea. Praise the Lord. We are ready to continue. Amen. On Tuesday, niliongea kuhusu the voice, ama kurejeshwa kwa sauti ya Mungu. Na nina imani ya kwamba God is restoring his voice in our ears again. Praise the Lord. And wakati ambapo tunaongea kuhusu restoration, I want to just let you know that there is your effort and there is your part. Praise the Lord. Na ukielewa nafasi yako, hapo iko sawa. Ukielewa nafasi yako and you do that part, I believe that by the end of next week, wakati ambapo nitamaliza ujumbe huu, utakuwa umebadilika kabisa. Mambo mengi ambayo umekuwa ukitafuta Bwana yalete kwa maisha yako, tayari utakuwa umekutana naye na Mungu atakuwa yameyarejesha kwako. Praise the Lord. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, Kristo amekuwa mwema kwangu. Niko na tumaini ndani yake, na kwa hivyo nimesimama kwenye madhabahu nikiwa nimeokoka. Na umesalimiwa na mama. Asubuhi aliniambia ukienda kwa ibada wasalimie. Amen. Yeah. Sasa ninaweza kuingia katika neno la Bwana kwa sababu hatuna dakika nyingi, na nitaingia katika Job chapter 17 and I read verse 7. Job 17, I read verse 7, and then kutoka hapo nitaenda John chapter 9, I read from verses 25. Na Bwana ataweza kutubariki. Kwa hivyo ninaenda kuongea kuhusu restoration of sight or vision. Praise the Lord. Spiritual blindness. Let me start by telling you that spiritual blindness is worse than physical blindness. Praise the Lord. Na wakati ambapo nilikuwa naangalia hilo neno, I just remembered one of our very famous, a very popular gospel music artist. Na haonagi. Anapelekagwa kwa madhabahu akiwa ameshikiliwa. Lakini insight yake ya kiroho, ukisikia akiongea, unaweza kufikiria ya kwamba anaona Mungu moja kwa moja. Ukisikia maombi yake, it will challenge you. Actually, ile wakati ambapo I'm not talking about Madam Mary Atieno, but wakati ambapo alikuwa hapa, she really challenged me. The way she is studying the word, the way she is praying, the way she is praising God, it was a total challenge to my life. Imagine haoni. Hawezi akasoma Bible yenye tunasoma. Yeye anafanya hivi. Hawezi akakuona vile ambavyo unafanya. Lakini sisi ambao tunamuona vile ambavyo anafanya, we are challenged. What about God who is in heaven? Na Mungu aliye mbinguni, ni kitu gani ambacho anatazama anaona kwa huyo mtu? Ndio maana nimekuambia kwamba spiritual blindness is worse than physical blindness is worse than spiritual blindness. Kamondo haonangi. Si mnajua kamondo?
Na mnaona vile ana dance. Anatengenezea kwa space. Kwa sababu anajua vile ambavyo wanaiba wanamtengenezea space. Ya kwamba hawezi anguka. Lakini haoni, hata ukisimama mbele yake hivi, anaendelea tu na wimbo yake na haonagi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na anasemanga ya kwamba ufurahie Mungu hata kama hauna prado, uko na miguu. Maana yake miguu yake ni baya. Hana miguu na hana macho. Lakini ile dance anapigagia Mungu wa biguni. Washa tu. Washa tu. Anaendaga mpaka mnaona kama anaweza anguka na hawezi. Na saa hiyo anawaangalia namna hii mpaka anawasalimia. Mnaweza fikiria anakuangalia lakini haoni kitu. Haoni kitu. Physical blindness haiwezi kuzuilia mtu aliye na spiritual insight kutumikia Mungu. I have given you an example. Praise the name of the Lord. Na hapa Job anasema namna hii, tuwekewe kwa screen. Anasema namna hii. My eyes has also grown dim because of sorrow, and all my members are like shadows. Kuna kitu ambayo ilifanyika katika maisha yake ikabadilisha mtazamo wake katika maisha, ikabadilisha vile ambavyo alikuwa anaona. This is physical. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. We all understand in the beginning this man of God hakukuwa na kasoro yoyote, hakuwa na shida yoyote, alikuwa anaona vile tunaona. By the way, alikuwa tajiri. Kwa hivyo hata kama macho ingekuwa na shida angetafuta miwani yenye ni ya bei na maisha yake yaendelee vizuri. Lakini katika hii chapter 27 unakuta ya kwamba kwa sababu ya mambo mengi na uchungu ambao aliupitia, anatuambia ya kwamba because of the sorrow yenye alipitia, jisho langu nalo limekuwa giza. In other words, he is not able to see kwa sababu ya majonzi. Kwa hivyo wakati ambapo watu wa Mungu wamepitia katika challenges nyingi ya maisha, kuna uwezekano ya kwamba you lose your spiritual vision. You lose your spiritual sight. Macho yako ya kiroho kwa sababu ya kuvunjika moyo na machozi mengi ambayo unalia na mapito ambayo umeyapitia yanakosa kuona. Bwana asifiwe. And this is hii ni mambo ambayo kwa research imeonyesha ya kwamba watu wengi wakati wamepitia katika mambo mazito, they complain about God, they complain about the faith, they complain about the churches, they complain about the servants of God and so many other things. Wakati ambapo that person complains, kile kitu ambao huaga amepoteza is what Jesus said, just believe. So belief system yake inakuwa corrupted. Are we together? When the system of belief is corrupted, what happens is that yale mambo ambayo yana support hiyo system mtu huaga anaiashiria. And one thing that supports the belief system ya Yesu Kristo mwana wa Mungu is prayer. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba wakati shida imekuja, umepatwa na mambo mazito, unaashiria maombi. Wakati umeashiria maombi, what happens? Unaingiaga katika giza. In other words, your spiritual eye ama jisho lako la kiroho linafunikwa na ile ushungu ya kwamba hata watu wenye unawajua unawaona kama si wazuri. Ndio maana hapo chini anasema ya kwamba watu wangu ninawaona kama ni vivuli. It says there is no realities. Kwa hivyo ameingia katika dunia ya doubts. One sign ambayo inakuonyeshaga ya kwamba your spiritual sight is lost is doubt. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hapo mtu akifika huaga unahitaji kuigizwa katika maeneo ya kurejeshewa jisho lako. Na ile kurejeshwa ambao unahitaji ni kama vile umekuja katika ibada hii. I am telling you the truth. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. So it is very terrible wakati ambapo mtu amefika mahali kama hapo. Na wakati mwingi utakuta ya kwamba mtu akipoteza the spiritual sight or the spiritual vision, anaanza kutumia mambo ya kawaida. Kwa hivyo utakuta ya kwamba we are doing judgment kama watu wa ulimwengu. Are we together? Sisi ninaona watu ambao wanatoka kwa bar na the following day wameolewa na mimi sina bwana.
Sinaona watu ambao wanakunywa pombe na wako na pesa. That is the way watu wanaingiaga katika hali ya kufanya judgment zao. Wakianza kufanya namna hiyo, wanaletaga the other thing ambayo inaitwa condemnation ndani yao. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba huyo mtu badala ya kuingia katika imani na kutafuta Bwana, anaendelea kuingia katika dunia kabisa. Na wakati ambapo hayo mambo yanafanyika, unakutaga ya kwamba wale watu ambao wangekusaidia umekosana na wao, kwa sababu unaangalia msaada wa uncle, unaangalia msaada wa auntie, unaangalia msaada wa ndugu kanisani ambaye hata yeye akona shida kama yeye unapitia. Lakini ameshikilia imani. Anasema ya kwamba ninajua Bwana utaweza kunisaidia. Utaweza kunitoa katika hali ambayo ninaipitia kwa sasa. Praise the name of the Lord. Na wakati moja katika Psalm akauliza, ni kwa nini wenye dhambi tunaona wakifanikiwa? Na Yesu akajibu akawaambia kwamba ngoja utaona vile ambavyo mwisho wao utakuwa na vile mwisho wa watakatifu ambao utakuwa. Kasema ya kwamba mmoja ataishia katika furaha na mwingine ataishia katika kilio. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo wakati ambapo unafanya judgment yako ya maisha na unaona kama Mungu amekuashiria, I just want to caution you that you are at the end of losing your sight. Maanake yale mambo ambayo unaonaga katika ulimwengu wa kiroho ndio inabeba maisha yako. It's not what you see with these eyes. Maisha yako haiko katika hii physical sight. Haiko hapa. It is not here. It is here. It is somewhere else. And you need to be alive. Kuna watu wengi ambao physically we are okay. We can move. We can live, we can do things. But spiritually, there is no life. There is no life. Maanake macho ilienda, masikio ilienda. Your spirit imepoa, umekuwa mbaridi katika mambo ya Mungu. How do we again say that we are alive wakati ambapo you cannot see, you cannot hear, you cannot go, kwa sababu hata miguu yako ilisha nguvu wakati macho ilipoteza. We lose our grip in God. Tunapoteza nafasi yetu katika Mungu wakati ambapo tumeanza kuruse our important connections with God. Bwana Yesu asifiwe. So nataka nikueleze namna hii. Kuna mahali ambapo Bible inauliza, ni nani kipofu kama mtumishi wangu? Na ni nani kisiwi kama mtumishi wangu? Sasa ni mtumishi gani ambao Bible inaongea kuhusu? Ambaye ni kipofu, haoni. Na Mungu hasemi ya kwamba haoni kwa sababu hii macho imefungikana ama imeharibika. Anaongea kuhusu macho ambayo ni ya kuona njia ya Bwana na kuifuata. Macho ambayo ni ya kuona yale mambo ya kiungu na kuyafuata. Many people have lost the spiritual sight. May God have mercy in the name of Jesus. Na wale watumishi ambao Bible inaongea kuhusu, it is you and me. Ni sisi. Maanake tumefuata dunia. Their song has become our song. Their ways has become our ways. Their living has become our living. Because we cannot see the reality. Anasema naona hao watu ni kama kifuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Who is bright but my servant, or deaf as my messenger, whom I said. Are you there? Are you among them? Are you a bride servant? Bwana apewe sifa. Kuna wakati inafikaga unaambia Mungu ya kwamba, God, I want to see the way. And I want to go the way. Can I tell you something? Wakati ambapo Balaam alikuwa anaenda kulaani Israeli, kuna kitu ambacho kilifanyika kubwa sana. Na ni vizuri tunasoma kulingana na zile vitu ambazo tumezitazama na tumeziona katika Bible.
Imagine a donkey, punda ilikuwa inaona Mungu, lakini mtu ambaye anafanya nini? Anapiga ile punda na kuiambia kwenye inakwenda, haoni kitu. Na kwa sababu hiyo, isipokuwa ni punda kuwa na macho ama Mungu kutumia hiyo punda, na kutaka nikueleza ya kwamba ile upanga ilikuwa na malaika, ingepata Balaam. Ni kweli ama si kweli? Mpaka ikamwambia kwamba wewe, kwani huoni ile kitu ninaona? Si mimi ni ile punda yako? Nafikiria kama ni wakati hii ingemwangalia tu namna hii, mwambie Bwana asifiwe. Imwangalie tu Bwana asifiwe. Ashindwe kwani kunaenda namna gani? Lakini I'm telling you, there are people who are bright. They can follow instruction from other men. Manake Barak ameitana, you can just follow. But that is not the way you are supposed to go. Praise the name of the Lord. Punda inaona ya kwamba na kweli njia imekwisha, na huyu ni malaika wa Mungu na upanga, na huyu ako juu yangu haoni. Anamwambia kwamba siende tena, inakataa kwenda mpaka inampembeleza kwa sababu ni kipofu. That is how difficult the life of a man or a woman of God who is spiritually bright inakuanga. You force things to happen, but that is not the way of God. They cannot discern what God wants them to do. Watasukuma wapigane na mambo, wakifikiria ya kwamba tunafanya vile ambavyo Mungu anataka. Lakini kama kungekuwa na punda ingekwambia wewe, this is not the way. Tusikubali punda zikanige kwa sababu yetu. Punda ni wale watu ambao wanakuaga hawawezi okoka. Manake punda haiwezi okoka. Ama punda inaweza kuokoka. Punda no ihonoke jameni. Inaweza kuobeshwa ombi la kuokoka. Tuambia kwamba sema Bwana Yesu. Hata kama iliongea hiyo wakati, hiyo ingine sauti yake inakuaga tu moja. Hihohi na mambo yake inakwisha. That is only the time in the Bible and in the history ambapo Mungu alitumia punda kuongea. Kuna watu wengi hapa mnaongeleshwa na punda. Hata kuna mshugaji mmoja na hapa Banana aliongeleshwa na punda. Muguruki mwenye alikuwa anakaa kwa soko ndiye alimwambia, wewe unatembeaga tu hapa kila siku, unapita ukienda hivi, ukienda na huku, ukirudi, lakini hauobagi. Akashindwa nani amemwambia haobagi. Na wakati aliangalia akaona ni kweli. Yeye ni word no prayer. Ndiye alienda akaketi akasema ya kwamba ni kwa nini Mungu ameniongelesha kupitia wazimu, mtu ambaye kisho yake si sawa. Na watu waliona tu ni kama mchezo. Lakini yeye alijua ya kwamba that is the truth. Sasa hiyo ndio punda. Inaongelesha mtu ambaye ako na neno na anaenda kanisani na anaambia watu mambo ya Mungu, lakini mambo ya Mungu hayaelewi. Praise the Lord. Wewe si umeshawahi kuambiwa na mlevi kitu ya ukweli? Inua mkono tuone. Nimesikia inua mkono tuone. Si mnaona? Akakwambia kitu ya ukweli. Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba that time macho yako haikuwa inaona. Na Mungu anajaribu kukupigisha vita ndio urudi kwake macho ifunguke, unakataa. Maana wakati ambapo macho inapotea, mtu hupiga gishwa vita, kupiganishwa na watu. Unakuta ya kwamba kila mtu ambaye unaenda kukaribia hakutaki. Kila mtu anakuinukia. Kila mtu anapigana na wewe. Wacha niwaambie watu wa Mungu, it is not every battle. Kila mtu atakuinukia, atakuwa ni shetani. Kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. Praise the Lord. Kuna wakati watu watakuinukia, ndio ujiulize maswali, what is happening with me? Na urudi kwa Mungu. Lakini mtu ambaye ako na kiburi akiinukiwa kidogo lazima aulize maswali. Nitajipigania, na kama sitajipigania nitaonana na watu. Na unaanza vita, na unaanza kupigana, na unaanza kufanya maneno. Finally unakuta ya kwamba unaongeleshwa na punda. Unaongeleshwa na punda. Unaenda tu mahali unasimama ukikatakata mboga. Unakuta mama mwenye anakunywa pombe hapo karibu. Ndiye anaongea maneno yako. Anasema ya kwamba sasa unasemaga umeokoka. Na hatuonagi wokovu wako na hakuna kitu umefanya. Hajakuona ukifanya usherati, hajakuona ukipiga watu, hajakuona ukifanya kitu. Lakini anakuambia hatuoni
hiyo wokovu yako. Tukiitafuta, it is not there. In other words, you have no power. Praise the Lord. The seal ambayo inaweza kuonyesha katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba uko na roho wa Bwana imepotea. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Wengi wetu tumeogeleshwa na puda. Sasa tuwapie Bwana ya kwamba hatutaki puda ituogeleshe. Praise the Lord. We want to hear your voice and your direction. Maybe even what you are pushing today is not from God. It's not the way of God. Where you are studying today is not the way of God. Na Mungu anasema ya kwamba turudi katika magomano ya barabara. Ndio tuingie katika ile njia ambayo inafaa tukue. Wengi mmepotea, hamuko katika ile njia inafaa uende. Najua hamuko mnataka niseme hivyo, lakini si ni vizuri niwaambie. Si ndio? Bwana asifiwe. John chapter 9 and verses 25 inaongea kuhusu a bride man ambayo Yesu Kristo alirejeshea sight yake, alirejeshea macho yake. Na akafuatwa sana na watu na kuulizwa ni nini why? Ni kwa nini tena? Ati ni nani huyo aliyekuponya? Kuna kitu ambacho alisema ya maana sana. He answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know. Huyo mtu ambaye amenipatia macho yangu tena, kama alikuwa mwenye dhambi ama alikuwa nani, mimi sijui. What I know is that I was bride, but now, si that ikuwe ndio wimbo yako, that I was bride, but now I can see. I was in darkness, but now I am in the eternal life. I could not see, but today I can see. Inua mkono wako juu na useme kwamba Bwana nipe neema. Let my eye get open by your anointing. In the name of Jesus. Nimekaa kwa giza siku nyingi. Bwana nihurumie na unisaidie. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Praise the Lord. Alikuwa kipofu. Na sasa ninaweza kuona. Hakuna kitu ambayo inaleta furaha kama kipofu ambaye anaweza kuona tena. Si Mungu tu alete macho kwetu ya kwamba tutaweza kumfuata. You cannot follow God if you cannot see him. When you are bride, you cannot see good, or you cannot see the goodness of God, the good of your salvation. When you are bride, you cannot see God. You cannot perceive the things of God. When you are bride, you remain in darkness. Na hiyo ni kusema ya kwamba usiku wako hautakuwa umekwisha. And the Bible says that joy comes in the morning. When your spiritual sight is bright, wakati macho yako ya kiroho imeondoka, I am telling you, utaishi katika kilio kwa sababu utakuwa katika usiku. Mpaka wakati ambapo light yako itakuja, the light of God iweze kuondoa giza katika maisha yako, ndio furaha ya Mungu itaweza kuchukua nafasi, na ndio utaona ukuu wa Bwana katika maisha yako. Hallelujah. Utashuhudia kama wale watu wengine ambao umeona ya kwamba they are praising God. Yobu anasema ya kwamba macho yangu haiwezi ikaona tena. Hata watu ambao nilikuwa ninawaona wasiwasi kwa macho, sasa ninawaona kama vifuri. Huyu kijana wakati ambapo alifunguliwa macho ya mara ya kwanza, akaambiwa ya kwamba sasa unaweza kuona. Alisema ninaweza, lakini ninaona kama vifuri. Kama vifuri. Praise the name of the Lord. Lazima tuambie Mungu ya kwamba atuondolee hiyo kagiza. Hata kama kamebaki kadogo, tuambie Bwana ya kwamba atuondolee katika jina la Yesu. Tuambie Bwana ya kwamba tunataka kuona vizuri. Njia tunayoipitia ni gani? Mwelekeo ambao tuko naye ni mgani? Mungu ambaye tunafuata ako pande gani? Praise the name of the Lord. Kuna watu wa kwetu waliimba wakasema ya kwamba niguze mara tena nikaweze kuona. That time we just sang the song. Hutiale akere gai wakwa. Dige wacha saa hii mnaiba ati niwache kuona nini? Hiyo wakati ilikuwa inasema niache kuona marudurudu. Marudurudu ni hizo shadows. Unaona mashadows tu katika maisha yako. Unaona tu mashadows, hakuna kitu ambao unaweza kuidentify. Nothing can be identified in your life because you are
half bride. Aliguzwa mara ya kwanza, akafunguka nusu. Akaguzwa mara ya pili, macho ikaona. Akasema, what I know, I was blind, but now I can see. May you have your sight in the name of Jesus. Bwana apewe sifa. I want to talk of number 10. That was number 9. Number 10. Tuone Job chapter 28 and 23. Bwana asifiwe. Mungu analejeshanga. Wakati amerejesha your sight, analejeshanga njia zake kwako. Because when you lose your what? When you lose your spiritual eye. Kwa Bible ama kwa kiroho hatusemagi macho. Jisho linakuwaga moja. La kiroho, we say spiritual eye, not eyes. Na hapa tunaona katika hiyo mstari, God understands its way and he knows its place. What is God talking about? Mungu ndiye ajuae njia yake, naye anajua mahali pake. Nimekutoa katika hatua ya kwanza. Sasa unaweza ukaona, isn't it? Naweza kuona mbele. Tunaweza kuona mbele. Hallelujah. Now we can be able to see. The second thing is to get to the way. Na tunaambiaga Mungu ya kwamba restore your ways to us. Restore your ways to me. Rejesha njia zako kwangu, nikaweze kutembelea katika uwepo wako, na katika nguvu zako, na katika ufahamu wako, na katika wisdom yako, nikaweze kukujua na kutembea pamoja na wewe. In the name of the Lord Jesus. That is what he is saying. I know the way. Kwa hivyo, when Jesus is saying, I am the way, I am the life, and I am the truth, he is saying, if I am the way, we walk in him. We walk in him. Lakini wakati ambapo mtu amepoteza, umekuwa kipofu, you must lose the way. Amuelewi vile ambavyo ninasema. Mtu hata saa hii nikifunga macho hapa, I cannot get to that door. Either nitakuwa nimegongana na watu, nitakuwa nimegongana na vitu, kwa sababu I am out of the way is there, but I cannot perceive it, I cannot see it, I cannot walk it. Na kwa hivyo nitakuta ya kwamba nimeingia katika mambo mabaya, nimeingia katika mashimo, nimeingia katika mahali naweza kupata uharibifu, nimeingia katika majera ya maisha. Praise the Lord. When you miss the way, you will be moving, but the way you are following, they will take you somewhere. But the only way to liberty, to salvation, to life is the ways of God. It's Jesus Christ. He is the way. Praise the Lord. Wakati ambapo ulikuwa kipofu, kwa sababu sasa tumerudi, tunaweza kuona. Tunaambiaga Mungu ya kwamba rejesha njia zako kwangu. In the name of Jesus. Wengine kani njia zao za ministry, umetoka katika ile mahali ambapo ilifaa Mungu akutumie. Ulitoka katika maeneo ambayo Mungu alikuwa anataka akuinue na akubariki. Ukaingia katika njia za watu wengine because you don't know. You are just following. Unakuta ya kwamba kama sasa mtu ameingia katika intercessory, kwa sababu hajui ni wapi inafaa akue, na ifaa akue kwa praise and worship. Anasubua watu wa intercessor, kwa sababu sasa kama wanaomba masaa 3-4, na wewe unaweza kuomba tu 40 minutes. Hiyo za dakika zingine utakuwa ukifanya nini? Si ni kufuatilia maombi ya watu wengine. Nasikia huyu ako na shida nyingi. Na huyu naye. Kwani tunakuaga na kina nani kanisani? The following day nilisikia Morini akiomba. Na ile maombi ambayo nilisikia ameomba, nataka nishiriki na wewe kidogo. Uniambie kama ni ya Mungu ama ni ya shetani. Sasa ulisikuja kusikiza maombi ama ulikuja kuomba? You are in the wrong place. Get out of that group today. And you ask the Lord for the way. Na Mungu atakuonyesha. But you must recover your sight first. Ndio ukaweze kuona Yesu.
akiwa kiongozi katika maisha yako, because we are called to have a leader. Are we together? Tumewekwa katika dunia hii tuongozwe, si tujiongoze. Niongoze Bwana popote ni. Ya mwisho tajio. Niongoze popote. Niulizie jirani anaongozwa na nani? Praise the Lord. Nani anakuongoza? Wacha mimi nikuulize nikiwa hapa. Nani anaongoza wewe? Who is your leader? Who is leading you? In other words, who are you following? Paul akasema ya kwamba follow me as I follow Christ. We are meant to be following. Come, follow me and I will make you. Out of following, there is no making. We will not have disciples. We will not have fishers of men. We will only have people who are following anything that is coming their way. May God have mercy on us today. In the name of Jesus. Hallelujah. Si Bwana tu atusaidie jameni. Wengine tumefuata mambo. Kuna mambo ambayo tunayaamini, wengine ni ya kimila. Hatuwezi kuashiria. Kuna mengine ambayo tunaamini, tulijua wakati tulikuja Nairobi. Yakoba inaweza kutusaidia. Tuko kwa Mungu naye. Na tunasema Yakoba, we are following Christ. May your eye get open today. And you see the mighty of God. You see the power of God. You see the glory of God in your life. And you stop following that way. And you follow Christ, the firstborn of all the creation. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inafaa tufuate sisi. Na huwezi kufuata kama hauoni. Unafuataga kitu ambacho unaweza kukiona. Praise God. In our anointing tomorrow, anointing service, it will carry 3 things as I finish today. Restoration of voice. That one I spoke about it on Tuesday. Na tukaona watu walikataa kusikia. Nikafundisha kuhusu sauti 5. Isn't it? Ni wangapi tulikuwa pamoja? Yeah, nilifundisha about the 5 voices ambazo zinaongeaka katika dunia hii. Na sasa kuna ile ambayo wewe unafuata. Na kama umeshindwa kuifuata kwa sababu kama si ya Mungu ni sauti ya uongo. Na tukaona mwisho wake inamaliza merikabu, inamaliza vitu, utajiri, na finally inamaliza life ya mtu. Are we together? So we'll ask the Lord, restore your voice that we may hear you and walk with you. Restore our sight, our spiritual eye, in the name of Jesus. And number 3, we will ask the Lord to restore his ways. Glory to God. We be spiritual beings and spiritual men and women who are following God. Not because of bread, because we know him. Na Bible inasema katika Exodus, Yakoba Mungu akafanya Musa amjue. Na akafanya Israeli waone matendo yake. Sisi tunataka kumjua. Kwa sababu tukimjua katika yeye matendo yake yapo ndani. Hatutaki kujua Mungu katika visehemu. Tujue Mungu katika ukweli na katika njia zake. In the name of Jesus. Situmalizie hapo jameni. Inamisha uso wako ujiobe. Sasa katika hiyo mambo matatu ambayo tutayafanya kesho, nataka uchukue wakati. Not now. Wakati unatoka hapa. You go and ask the Lord to restore back his voice, ulikuwa unasikia, his sight and his ways. That will be our prayer tomorrow. Prepare yourself. Pray to God. Ask him. Pray a prayer of restoration. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Inamisha tu uso wako ujiobe. Na uambie Bwana ya kwamba, God, this is what I need. Oh my Father.
Shakarabaragadrobosha. Lazima ujiweke katika nafasi. You have to position yourself vile ambavyo Mungu atakutana na wewe, na vile ambavyo Mungu ataweza kurejesha hali zako na maisha yako katika jina la Yesu. Vile ambavyo Mungu ataweza kupatana na wewe. He will not pass you by. He will not pass you by. If you are out of way, God will bring you back into the way. Into the way. Into the way. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I thank you. I give you praise and I give you honor. Ninaomba ya kwamba ubariki watu wako. Nimeongea mambo mawili. Lord, this is what you desired. We hear from you today. Umenitumia tu kuwa chombo mahali hapa. Ninaomba ya kwamba kwa sababu neno hili Bwana limeingia kwa watu wako. Bwana, ninaomba ukawabariki. Ninaomba litakuwa msaada. Ninaomba ya kwamba watapokea nguvu to sustain your voice, your sight and your ways in their life. Bwana, they will be exceptional. They will be different. They operate at realms higher above understanding of men. Na Bwana, watashinda mambo mengi katika jina la Yesu. Wengine wanapigana vita katika upofu. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, may you bring back the sight. May you open their eyes in the name of Jesus Christ. Ndio Bwana wa mbinguni, wasirushe tu gumi katika anga, lakini Bwana Mungu wetu, maombi yao yawe na matokeo, maisha yao iwe na matokeo, wokovu wao uwe na matokeo, na jina lako Yesu litaweza kutukuzwa na kupewa sifa. In the name of Jesus, I give you praise and I give you honor. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Na waachilia mahali hapa na baraka. Bwana, mkono wako ukawe pamoja na wao. Mahitaji walio naye Bwana, ninaomba ukakutane naye. Wafunike na uwafiche Bwana, na uwalinde. Ufurini wako Bwana wakaone wema wako. Katika jina la Yesu Kristo. Aliyeinukiwa Bwana, ninaomba sasa umshidanie. Aliyepigwa Bwana, ninaomba sasa vita zikakwishe kwa maisha yake. In the name of the Lord Jesus. Iwe ni vita za family, za biashara, iwe ni vita za kifedha. Bwana, ninaomba iwe ni spiritual battles this afternoon. I take authority against every authority and every power that is fighting your children. And I silence them now. And I declare victory. I declare victory. I declare victory in the name of Jesus. May your blessings be upon them. And Lord, let your love cover your people. Cover your people. In the name of Jesus. I give you praise and I give you honor. For you alone is God. Na ni kwa utukufu wa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.